you still haven't finished. Are you still going to continue doing the same thing, or have you decided to change on the process? Because it seems that the challenges are not going to disappear. One of the things I noticed in Sudan is people like to tile everywhere. I'm not talking about your specific situation. It could be the bathroom or the kitchen or the house, but they like to even tile the outside now to avoid having dust. Sometimes it's just, I really would like to propose that people, it's really difficult. Engage more with the situation in Sudan and make sure that your dreams are sort of, you're clear about your dreams, not just the interior and the finish and the details, but if your dream sort of fits into the Sudan environment. Like, I would envisage, let's say, building a house of brick, red brick, thick walls. Thick walls, you avoid too much air conditioning. You would lose, you wouldn't lose so much money paying for air conditioning as and time. Just plain floors, lots of greenery, and the details, like the ceiling made of gypsum and details and chandelier hanging. Can you think, after one kataha, one sandstorm, how are you going to clean that house? So what I'm trying to say is that there are details. It's like God is in the details. It's details that you have to think about. Whatever you put, a simple thing, your kitchen design, you go and get those ready-made cupboards, you put them in, and you don't realize that basically when the cupboards actually extend to the floor, there's a space between them. And after 10 years, that space fills with cockroaches and stuff. And the kitchen design is a very intricate thing. So the detail is important, and the more you simplify, the more beautiful, which means in time, you can actually add things over 1 year, 2 years, 3 years. The kitchen sink, for instance, if you go, I heard in Sudan, there's a place where you find the old British ones, the deep ceramic ones or porcelain ones, or those perhaps are the best examples. So it's the detail. You get lost in the detail and you lose the dream. That's me being very nostalgic. But yeah, I'll take the blame for it. The architect. To be honest with you, Omeima, I think it's the way forward. And they always say go back to basics. And as you're growing up, you don't understand what that means. And maybe as we all get older, we become more nostalgic. But it's beautiful. There is beauty in simplicity. And I have a thing about the laws of nature. I mean, I think there's some things that just have to naturally fit and exist, because that's just the right thing for the environment. And we have to, in places like Sudan, I feel we need to get in touch more with nature. So really understand the elements, the natural elements around us, our environment, the greenery, turab, and work with that. Because at the moment we're trying to work against it, and they're winning every time. As Sakhana, they win every exactly. time. Yeah. Nature. By the way, Sakhana is something that wasn't there. Sorry to break in, but Sakhana wasn't such a big issue until people started to close themselves into houses and build ceramic on the floor. So you stop the earth from breathing. You have the air conditioning spewing heat into the street. Yes. It wasn't like this. It's just human behavior. So yeah, architects totally need to be responsible and accountable, and somebody out there has to put a system. Yes. So while Ghada attends to the little person, Ismail عنده مداخلة ثانية. And by the way, feel free to speak in Arabic and English or mix. إحنا كلنا هنا we are Arabic speakers and English speakers. كنت برضو عايزة أقرأ في إسماعيل عنده comment كتبه, but تفضل إسماعيل. I'll take you off هاخدك من الميوت. تفضل. طيب السلام عليكم مرة ثانية. أنا طبعا بفضل إنه أتكلم عربي يعني تفضل. احنا بالنسبه لنا احسن. انا الانجليزي بالنسبه لي لغه ثانيه يعني ما لغه اولى. طبعا انا عشت يعني زي ما قلت عشت في السودان، عشت في كم مدينه يعني، عشت في عطبره وفي كوستي وفي المناقل، مشيت يعني لفيت في مشروع الجزيره وفي كده يعني. فتقريبا في عطبره وفي مدني في نموذجين متشابهين يعني، لانه هم مدن مستحدثه يعني في السودان. مدني دي قامت ايام تركيا السابقه، وبعد عطبره قامت بعد ما دخول الانجليز للسودان. ففي المدينتين في الحي البريطاني كان، وباقي الناس بيسكنوا في جزء ثاني من المدينه يعني. بعد الاستقلال بقى اسمه الحي السوداني في مدني، بقى اسمه السودان في عطبره يعني. فالاثنين
السودنه في عطبره والحي السوداني او السودنه برضه في مدني بيتشابهوا تماما يعني، لانه البيوت هناك كلها بنوها الانجليز يعني، وستيل البيوت دي لغايه هسه واقفه واجمل من اي بيت موجود في وسط الخرطوم يعني. البيوت كلها مساحات كبيره جدا، البيوت كلها عباره عن they have very big gardens يعني، والشوارع كلها خضراء تماما، فيها شجر كبير جدا بتاع اللبخ بالذات يعني. الناس اللي من السودان عارفين يعني اللبخ في شارع النيل كثير جدا يعني. ففيها غطاء اخضر كبير جدا بيمنع الكتاحات وبيمنع كده، بالذات في عطبره بلد فيها كتاحات ثقيله جدا يعني. فده اللي عملوه الانجليز، الكوبي اللي عملوه للبيوت نفسه هم جا عملوه من البيئه الداخليه بتاعت السودان. هم ما عملوا البيوت البريطانيه السمول كوتجز اللي هم عندهم هنا دي يعني. ده نموذج موجود يعني already standing و it can be copied easily يعني. كمان النموذج الثاني اللي هم كان السكه الحديد في السودان، كان عندهم نظام بتاع سكن موجود وفيه رانكينج سيستم يعني. الموظفين مثلا بيبدوا من العطشجيه في انا عارف المصطلحات دي يمكن تكون غريبه على بعض الناس يعني، المحولجيه والعطشجيه والسواقين والمش عارف ايه، ولا الموظفين بتاع السكه حديد اب تو الناظر بتاع سكك حديد السودان. فبتبدا عندهم قطاطي يعني. الناس اللي يمشوا السودان دائما يلقوا محطه السكه حديد جنبها في قطاطي مبنيه بنوها الانجليز يعني. الانجليز هم الديزاين بتاع القطيه ده جابوه من القطاطي اللي موجوده في السودان اللي لقوها قدامهم يعني، القطاطي اللي كانت سرفايف هيفي رين سيزون السودان يعني. فطبعا القطاطي هسه بقت حاجه يعني اتس لكجري يعني، الناس بيعملوها في المزارع وكده، بيقولوا الواحد عنده مزرعه يقوم يعمل فيها قطاطي وكده كاستراحات وكده يعني. ستيل يعني الديزاين نفسه بتاع القطيه ابتدى يعني هو اختفى يعني من المشهد السوداني. الناس لسه بيبنوا بمباني اللي هي محتاجه انك تعمل كونكريت يعني، سقف كونكريت، وبعدين يعملوا مش عارف يتغطى يعملوا ميلان ويعملوا يتبلط من فوق، برامج يعني مكلف جدا يعني حتى. فدي كلها نماذج موجوده داخل السودان يعني. يعني احنا ما عارف يعني اللي حصل انه بعد السبعينات يعني فجأة يعني قفزنا للخلف بسرعة كبيرة جدا يعني. we are now trying just to explore our zero point يعني we are not able to find it. الموضوع ده interested فيه شديد يعني لأنه أنا من أسرة بتاعت مهندسين يعني، أنا مهندس وأبوي مهندس وجدي ذاته كان مقاول يعني ايوه فبس يعني مع الاسف يعني انه الحاصل ده ما بيشبه السودان يعني. اي بلد دائما بيكون عندها شخصيتها وعندها الكاركتر بتاعتها يعني، والسودان seems to be lost يعني. احنا ما عندنا كاركتر في مدننا في السودان يعني. انا انصح اي زول مشي السودان يعني وحصلت له ظروف مشى عبر او مشى مدني يمشي يشوف الحياه السوداني في التنتين ديل يعني. it will give them a good example يعني what can be done. عذرا للإطالة يعني. شكرا جزيلا. شكرا إسماعيل. طيب Omeima, do you want to come in now? I've got a little comment actually in response to some of the points Ismail raised. Okay, I'm going to go ahead and say my comment, and then Omeima, I'll pass on to you. Ismail, I feel honestly and speaking candidly, أنا بفتكر إنه إحنا عندنا element of بنمحى التاريخ, and we think that this is a way to start anew. And if you look for, as much as we are a historical society and historic nation, ما في any evidence except very minor landmarks. يعني هنا هسه تجي في انجلترا تمشي كل البلاد الأوروبية تلقى الحاجات دي واقفة رموز, الناس ذاتها بتجي تتفرج عليها من أنحاء العالم. You know, the countries بيستفيدوا منها في التوريزم. إحنا ما عندنا أي حاجة ممكن تجي أنت تتفرج عليها. حتى النيل يعني شارع النيل ده كان يعني السيمبل. المفروض شارع النيل ده يكون listed development, yeah, listed location. You know, you could see إنه they chopped and changed it, وبعدين في شجر بيتقطع regardless of how old it is. يعني في عشوائية بالطريقة اللي بنتعامل معها مع buildings and history and architecture and design. يعني honestly, it's my opinion. So I'll pass on to Omeima and see what she thinks. Yeah, thank you for this.
اسماعيل كومنت يعني اميزنج. معلش سامحني انا لما ابدا احاول العربي ابدا اتمتم لانه بيسكلي انا ما never studied بالعربي. And your comments, Randa. So yes, Ismail has a very strong point, and I totally believe in what he says. We do have examples, and I myself grew up in a house in Khair Matar in Khartoum, and that was built by the British, and it was brick, and we had timber roof basically. And it was fantastic. It was cool. It was nice. It was spacious. It was beautiful. And I think الأيام دي الواحد لو لقى له بيت زي ده حيكون extremely expensive. في حين إنه it's extremely or comparatively easier and less expensive to build. And it addresses the climate, it addresses your budget, it addresses the culture, it addresses a lot of things. المشكلة إنه بقى الإنسان يعني الظواهر حسه الeclecticism والugliness randomness في البيلدينج بتحكي العقلية. It reflects the mindset of the people. This is my opinion of what's going on in their minds, their insecurity, their instability, their في خلخلة حاصلة بتعكس في كل حاجة في الدنيا. Simple things. في السودان مثلا تمشي تقول له مثلا اوكي انت بدل ما يشتكوا يقول لك انا I have to pay X amount of money to get a taxi to go and get a kilo of onions. You can grow onions in your garden, but no, water is expensive. But yeah, you can recycle water. But you're growing flowers and roses. See, there's something going back to the basics is really very important. And then ego. If you tell somebody I want to build as a بيت في الخرطوم بالطوب الأحمر أو بحتى الجالوس، يقول لك لا this is low grade. أنا عايز خرسانة وحديد و yes, this is a problem. This is something we need to address. But when الخلل أنا بصراحة ما أقدر أعمل له pinpoint. Going back to basics or nostalgia or going back to history is important. السودان افتكر احنا مثلا في الكليه ما قرينا يعني I don't think ما بتذكر ever قرينا حاجه اسمها vernacular architecture. قرينا low cost housing اللي هي طلعنا في حته بتذكر اسمها العبد الله I don't know about it وشفنا البيوت هناك. Low cost housing أنا I don't like the use of the word low cost housing because أول ما أنت تقول الإنسان that you will give you a low cost housing أنت immediately حطيته في category psychological بتاع إنه هو low cost human being. So لا في خلخلة هنا في values lost في something في communication lost في connection lost. لكن أنا مع إسماعيل 100% yes. Why don't we do that? بما إنه هم من أسر بتاعت مهندسين I'd love to know what they're doing to address this problem طالما إنهم عايشيننا. Okay. Yeah. إسماعيل ده سؤال لك. I will just say don't you think that we've lost that because we've lost our architectural identity along with our identity because we don't know what it is to be Sudanese so far? Maybe that's yes. along the way. Yes, I think that is an element, but then in this world nowadays where there's an internet, boundaries are disappearing. What is your identity really? Being Sudanese, how can that affect in your house? Yeah, that is interesting. I really don't know how that is valuable or sorry is can reflect now into your decision of designing your home apart from where you're located, the geography, and the people and the culture and the society and the environment and the whole mix of things. It's a bit of it's not easy to just design a house or build it. The responsibility is huge, both from the architect and the user. But we never studied. Sorry, we have a gem of architecture in Sawakin. That is a gem. We never studied it. Yes. We don't know much about it. So yes, we have some things, but nobody really. I don't know if people have done the effort. I'm sure somebody has, but I'm not aware of it. No. Okay. So إسماعيل أميمة سألتك سؤال قالت لك يعني الكوميونتي بتاعت الديزاين السيفل انجينير and architects بيعملوا شنو to change the status quo؟ طيب انا اول حاجه انا الكتريكال انجينيرنج يعني الكتريكال انجينير اولا لكن اللي شايفه يعني طبعا من زملائي ومن الناس اللي بعرفها حتى والدي برضه الكتريكال انجينير لكن this is a subject of discussion يعني بالنسبه لي احنا في اسرتنا يعني لانه احنا بنينا بيت قريب يعني في عطبره ف الحاصل في السودان يعني كويس زي ما انت علقت في موضوع الايدنتيتي في طبعا نقطه
بتاعت انه الانجينيرز في السودان، طبعا في محاولات حقيقيه حصلت، يعني في ناس طبعا شغالين ريسيرش في جامعه خرطوم في جامعه السودان وبيحاولوا انه هم تو كم اب وذ نيو ثينجز. انا حتى بتذكر سنه 2004 تقريبا او 2005 يعني في ناس جابوا ماتيريال جديده يحاولوا انه يشتغلوا بها، يعني شفتها في معهد الخرطوم يعني، وعملوا لها تيستنج وكده وبتاع وكده وتشيبر عن الطوب الاحمر وايزير يعني تو فابريكيت وكده، لكن فجاه ما شفتها ثاني، اختفت يعني. طبعا الريسيرش محتاج لفندنج، يعني محتاج ل سبونسر شيب، ودي ما عندنا احنا في السودان طبعا. اللوكال بزنس does not support it والجفرمنت they will never subsidize anything at all يعني. فدي من المشاكل انه الريسيرش كله هو يعني مغطي التراب، ما في حاجه حقيقيه يعني. الناس عندها الفكره دي يعني، لكن still يعني if you want to make money يعني want to live you have to do whatever the client is يعني wanting. فكل الكلاينتس بيجوا بيحاولوا يعملوا كوبي للحاجات اللي حولهم، اللي هو البيت الطابقين او اللي بيبني بيت ويقول لك والله ل4 طوابق، ولا انا عايز ابني بيت عشان اولادي بعدين يعملوا شقق فوق الوطنات يعني. هو ده اللي حاصل يعني. وبالنسبه للايدنتيتي، ايوه طبعا دي ايدنتيتي كرايس، ده موضوع كبير جدا يعني يحتاج لنقاش يطول يعني. وانا بالنسبه لي عشت بالطول والعرض يعني، انا عشت في السودان وعشت في العراق وعشت في الامارات، وهسه حاليا في UK ما لي فتره طويله. ف يعني اسمه شنو ده يعني، ده موضوع انا عشته بكل تفاصيل يعني، عارف بالضبط الناس بتعاني من شنو يعني. ف يعني دي جزء من الايدنتيتي بتاعتنا، نحن يكون عندنا بلد عندها شكل معين، ويكون عندنا بيوت بشكل معين يعني. ف يعني احنا لسه يعني، احنا السودان مشكلته انه هو لما بدا كدوله ما